Anyone has a question? It's free. Not 10 euros. Mullah Nasruddin, he was in the market. He put a table, and there was a sign, 3 questions, 15 dirham. It's a lot, and it's maybe 3 questions, 30 euros. 3 questions. It's a sign. And coming someone to him, saying to him, "Hey Mullah, isn't this a little bit expensive?" He said, "Yes." And the second question? Yes. Tonight is free. Anything you like to ask? Okay, we look for questions. Huh? Okay, so we look for something. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. How the murid or someone, how murid can be thankful for his Sheikh. Of course, we know. How he can be thankful for his Sheikh. thankful. Thankful. We know 100% is no doubt. It's impossible to be thankful for your Sheikh. It's impossible. Like you are impossible to be thankful for Allah Almighty. But like Sayyidina Musa, when he asked Allah Almighty, he said to him, "How can be thankful for you, and my thanks need a thanks. If I have to say thank you, Alhamdulillah, also my hamd need hamd." And Allah Almighty said to him, "It's okay, like this already you are thankful for me." So from your experience, because you were a murid with Sheikh Nazim, and how can the minimum to be thankful for the Sheikh, or what, something like this, how to be thankful for your Sheikh? Only by obeying, as example, and we are weak. Yes. Sometimes we disobey. But not by obeying. By obeying, you show your thankfulness. Otherwise, as you say, you can't be. You can never meet what he gives to you. It's impossible. You cannot come to your Sheikh and say, "Oh Sheikh, look," and say, "Thank you very much. Thank you so much. You gave so many things." You can say, but if you give yourself, that is thinking. With nothing. With nothing. So what is death? That is good. What is death? What does it mean? Death, anything you can make with death, in death you are saying something, or thinking something, feeling something. The answer is like this, it's 2 things. First of all, it is love, you have to give love, through love. And secondly, obeying. That is the 2 things which complete the rabita with your Sheikh. They are saying like this. Shah Naqshband, Rawais al-Bukhari, Qarasas al-Awliya, he had, there was Yaqub Asharki, and he was making he studied in Bukhara,
fiqh and everything about Islam, hadith, Quran, everything. And then when he got his certificate in the end, they got something, they were established as alims or teachers or whatever, and then he was meeting Shah Naqshband Awais. He knew Shah Naqshband Awais Bukhari, and he loved him so much. Yaqub Shah, he loved him. He was so much attracted and he loved him. And then he met him just when he got this diploma, so to say. And then Shah Naqshband, he said, "Don't forget us," he said to him, greeting him and saying, don't forget us. And then he said, he said that he expressed his love, Yaqub al-Sharqi, he expressed his love, and he said, "Remember me always," he said to him. "Remember me." And then he gave his, and then Shah Naqshband, he gave his head, this one, he gave to him. And said, "Take this head and put it in your room. Whenever you see it or touch it, you may remember us. And we remember you. Remember us." You see? Even such a thing. To keep the connection. Then he said, "Go, Shah Naqshband," he said also that he was asking in his time, he was asking the awliyas, also the friends of God, Shah Naqshband also, he was asking before, he was also asking the same thing. He was asking, remember me, oh friends of God, remember me. It's a wish. You are wishing, you are asking friends of God to remember you. If they remember you, then Allah remembers you. Then he said, "Go to that Tajuddin, was a famous alim, famous Sheikh and alim, and Sheikh also Sheikh. He was one of the Naqshbandi Sheikhs. There are so many Sheikhs, 7,000, more than 7,000 Sheikhs. One of them was that one, and he sent him. Said, "Go him, very important. If you go on your travel, you must, in that village there is Tajuddin, I don't know the full name now, and then you must be with him to learn something, or be with him. It's very important." And so then he went on his travel and couldn't find him, and then finally he found him. And but then the attraction suddenly was so big, so great, became so great. His love was overwhelming him. He couldn't stay with the Tajuddin. He just went back to the Sheikh, to Sheikh Shah Naqshband Awais al-Bukhari. And he was receiving him, and he was staying with him, and he was going into his service. So you are saying, he went into his service.
what you can do? Nothing. You can obey and you can serve. Well, that is something, the least, a little bit what we can do or try to do is this. What else? He want to come and say, thank you very much, Sheikh, and so. He needs your emotions or something? No. He doesn't need your emotions. He doesn't need anything. But he is happy if you serve him and you obey and you know the adab. There's love and adab. Adab is a service, is a help. You help him, you serve. Wherever you are, you serve in his name. In his name, you are serving. What he likes to happen, what he likes to make, what he likes to be, how he likes to be, how he likes you to be, how he likes you to be with others, with his other children, with all his, we are all his children. Like this, you may serve wherever you are, with whom you are, whatever you do, you make the niyat for this. That is your intention. To make your Sheikh happy. Then that you show your thankfulness. When he is happy, when you serve him. When you serve him, you try your best with everyone. The thing is, the sentence what he gave us, to Ramana Sheikh Nazim, for instance, what he gave to us is, do your best with everyone. He is not happy if you go after your ego, and you fight with brothers, sisters, between each other. As a mother, she doesn't like it. She can carry everything, the mother, but what she cannot carry is when her children are fighting against each other. She can't carry this. No? Mothers, very simple example. She carries everything, all difficulties, each one, that one, this one, but when the children, they are fighting each other or hating each other, brothers and sisters, the children or her children, her own children, hating each other, she cannot tolerate, she cannot carry. Like this is an example. The Sheikh, like this. Sheikh is 1,000 mothers and 1,000 fathers. Sheikh. He's your father and your mother's 1,000,000 and forever. Not only for this life, forever. So how he will not, he doesn't never like it if we are fighting each other for nothing, only for ego and for shaitan. He doesn't like it. But his heart is so great that he gives us a chance, especially in this time. This is a terrible time. I mean, you can't compare this time with the time of Shah Naqshband. Not at all. It's very different. And there was rules, there was adab, there was. If you make any mistake, it has consequences, sometimes very quickly. In these times with the Ahl Hajagan, the Shuyukh, everything was wadih, was mubayyan, was clear. No?
And if you have some bad thinking about the Sheikh, but there was an alim, he was so proud he couldn't obey the Sheikh. And you make fitna behind the Sheikh, makes fitna and terrible thing, and he passed away very quickly. There was not a... Maulana was only warning. Sometimes he was warning. He said, if they are not, if they don't listen, myself are not following up to end of Ramadan, they will not live in Shawwal. Like this, he was giving some time, but he was warning. But he was... Do you think it was only warning? If he makes, he makes. Very quickly. Bye-bye. In the Akhirah. Like this. So the tolerance of our actions is now much wider, and the heart is wider, and he's looking and he is working with it. He gives you a chance, another chance, another chance to learn. You make mistake, you fight with someone, or this or that, or you do bad things, then you learn. You learn. From it you see it, you fall down, and you feel it, and you are sorrow, and you feel sorry, and this and that, and you must learn. And this time, learning is very little. People cannot think anymore normally. Difficult for them to think anything. Consequent, some thinking. Difficult. And time is very corrupt. It's a fitna of this Akhir Zaman. But nevertheless, you have to do your best. What can you do? You must do. Then he is happy. If you want to know if your Sheikh is happy with you, you think about him. If you're happy with your Sheikh, that means he is happy with you. And whatever you did, you must come to his door. People, they are doing wrong, or you say wrong decisions sometimes. They make something wrong and they think I cannot go back to my Sheikh, I'm leaving everything. I leave Tariqah, I leave the Sheikh. I'm such a sinner and I cannot. You have to come. You have to come to his door, whatever you did. Whatever you did, you must come. His, as we said in the beginning, tolerance is very great, very big, and you have to say Astaghfirullah. That is the meaning when you come back to the Sheikh. You come back to the Sheikh with Astaghfirullah. With what you come back? With Astaghfirullah. What you can say. Astaghfirullah. Forgiving my Sheikh also. Sheikh, he is representative of Allah. We are saying this, doesn't matter. Because Prophet, sallallahu alaihi wasallam, he is representative from Allah Almighty.
in this creation. Cannot see anything, not learn anything, not see anything about creation, about Allah, without Prophet sallallahu alaihi wasallam. Not possible. You are in the unconsciousness, something hidden, forever hidden, never known, never seen, never nothing. But appearing in this creation, Allah subhanahu wa ta'ala, so that I was hidden treasure and I want to be known, this coming through Prophet sallallahu alaihi wasallam. For that there's a Prophet representing. After him, there's many representatives. They are representing the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you can say. But if they represent the Prophet, and Prophet is representing Allah, yeah. For you is enough. For us is enough this. More than enough. A good brother is enough for you. Also. To believe. You must believe in him. You must be with him. You must agree with him. He's your brother. Any brothers. And your Sheikh, he's definitely more than enough for you. To die in him. You have to believe in the Sheikh. You must know that he knows you. That he has so many special gifts. As the Prophet, he has so many special gifts. And the masters in all these 1,500 years, they have so many gifts. They know you. It's not that they don't know you, they don't know you. They know you. Exactly, and everything. Everything. Allah knows you, definitely. They say, yes. Of course, we believe He was creating everything. And He created our destiny, He created us, we believe that, and He created our deeds also. Good deeds and bad deeds, He creates us and our deeds, our actions. We say, yes, we believe. I believe that He gives this knowledge to His Sheikh. Allah Himself, He is very busy, He has a busy agenda. I have to look that one. Everything He gave to the Prophet. He is beyond Allah Almighty. Prophet doing and his friends of God doing. Doing this. Doing means they have to, what Allah knows about you, I must give to, He is giving to His friend looking and working with it. He knows your destiny and He's leading you to your destiny. It was always Maulana said this. He said this. I'm not teaching you, I'm not, I don't know what, lecturing you, I don't know. I am here to lead you to your destiny, he said always. So, you have to trust in this. You have to know, you have to widen our view, our hearts, to make bigger and believe this. As he was saying, always Maulana Sheikh, in the beginning and in the end, it's the trust. You have to trust the Sheikh. As much as you trust the Sheikh, you will receive. If you trust him 1%, he's a Sheikh, I don't know he's doing what he's doing, I know Sharia, I know it's very funny what the Sheikh is doing. I don't know. I have to look into the books. No, I can't, no. Yeah, people doing this. You must believe, you must trust.
People looking in the books and they make interpretations. Achso, ich muss ja auf Deutsch reden. Das Ding hier an. Tut mir leid, aber das ist jetzt leider... So spät. Ihr müsst dem Sheikh vertrauen. Und zwar 100%. Ja, der Sheikh Mohammed Bari, der hat gesagt, was hat er gesagt? Wie kann man seinem Sheikh danken? Und das ist so wie mit Allah, du kannst ihm nicht danken, nicht genug danken oder nicht so danken, wie er es verdient, wie die Sache es verdient und wie er es verdient. Ist unmöglich. Trotzdem, ja, dein Dank muss ausgedrückt werden, muss gelebt werden, indem du ihm gehorchst, indem du ihm versuchst happy zu machen, deinen Sheikh, mit Gehorsam. Wir sprechen von Sheikh. Ich habe gerade eben so gesagt, dass Sheikh ist der Repräsentant vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam repräsentiert Allah in dieser Schöpfung. Kann man sagen. Wäre es nicht für dich, hat der Allah gesagt, dann hätte ich diese Schöpfung gar nicht erschaffen, aus Liebe zu dir. Und er hat die größte Nähe, die je irgendein Wesen zu Allah subhanahu wa ta'ala hatte, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er repräsentiert. Es ist nichts, was er nicht weiß über diese Schöpfung. Hat es von Allah bekommen, das Wissen. Und das Wissen um seine Umma, und das Wissen um die einzelnen Schicksale. Und er hat es weitergegeben, so wie es nötig ist, um uns zu führen, um die Menschen zu führen zu ihrem Schicksal. So hat Prophet sallallahu alaihi wasallam alles durch Allah subhanahu wa ta'ala weitergegeben an seine Freunde, an die Freunde Allahs, an die Awliyas, Awliya Kiram, an die Freunde Allahs. Und sie werden ausgestattet und wurden und werden immer ausgestattet mit diesem Wissen über jeden einzelnen Murid, jeden einzelnen, der zu ihnen gehört. Mit dem Wissen, wo wir sagen, Allah, wir wissen und wir glauben, dass Allah uns kennt und hat uns erschaffen, uns kennt. Jede Einzelheit von uns kennt, jede Schwäche, jede Stärke, jeden Charakterzug, unser Leben, wie lange es ist, wann es aufhört, was passiert in deinem Leben, deine Geschichte, dein Schicksal, vorher, jetzt, nachher. Ist nichts ihm irgendwas unbekannt, ist ihm nichts unbekannt. Daran glauben wir, das sagen wir, das ist ein Glaubenssatz. Du musst glauben, dass der Prophet das hat, sallallahu alaihi wasallam, bekommen hat, damit es alles gemacht werden kann. Es muss erscheinen. Wir sind ja in Erscheinung. Muss auch nicht sein. Allah muss das jetzt nicht haben, sozusagen. I was a hidden treasure, I wanted to be known. Ich war ein verborgener Schatz, ich wollte erkannt werden. Es ist eine Gnade, ohne Ende Gnade. Ohne Ende Gnade. Ohne Ende Barmherzigkeit. Ohne Ende. Durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist der Schlüssel natürlich, die Liebe zu ihm. Und er repräsentiert Allah, er repräsentiert ihn. Und nach ihm hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eingesetzt seine Gefährten mit den entsprechenden Geheimnissen, die notwendig sind, die Umma zu führen, die Leute zu führen, die Schüler zu führen, sagst du, Menschen zu führen. Deswegen musst du glauben und wissen, dass dein Sheikh dieses Wissen hat über dich, was notwendig ist, um dich zu führen. Dass er alles über dich weiß, was Allah ihm natürlich gibt. Das kannst du nicht lernen oder irgendwo her oder irgendwas oder so, natürlich nicht. Von Allah bekommt er das. Und er weiß, wo du stehst und was mit dir ist. Und du musst vertrauen. Denn was du nehmen kannst von ihm, ist entsprechend des Vertrauens. Und wir haben gesagt, der Schlüssel ist die Liebe und es ist
der Schlüssel ist eben diese Verbindung, die Verbindung. Ja, das ist die Verbindung. Und die Verbindung ist Liebe und Adab. Die Liebe natürlich und das Ausdrücken der Dankbarkeit zum Beispiel oder was auch, ja, dass du gehorchst, den Sheikh glücklich machst, deinen Geliebten glücklich machst sozusagen. Ja. Diese beiden Sachen. Die Verbindung ist das Wichtigste. Dann haben wir die Geschichte erzählt von Shah Naqshband, der hat, einer von den vielen Sheikhs, die er hatte, lauter Maulanas, alles große Sheikhs. Sein Hauptsheikh war dann, sein Hauptnachfolger war dann Alauddin al-Attar. Aber ein anderer war Yaqub al-Sharqi, er ist auch bekannt, und der hat, da war die Geschichte, wo er sein Diplom gemacht hatte über Ilm in Bukhara, ganz klassisch und astrein, ja, und hat dann dem Shah Naqshband begegnet und der hat gesagt, vergiss uns nicht, hat er zu ihm gesagt, vergiss uns nicht. Und dann hat er gesagt, ihr dürft mich nicht vergessen, ja, ihr Heiligen. Und so. Der hat ihn geliebt, der Yaqub Sharqi hat den immer total geliebt, total angezogen von ihm, völlig absorbiert. Und dann hat er gesagt, nimm meine Mütze, ja, dann hat er diese Mütze, diese Mütze hier, die unterm Turban ist, die Mütze hat er ihm gegeben, und dann hat er gesagt, nimm diese Mütze, und wenn du sie berührst oder siehst, dann bist du mit uns in Verbindung. Dann denk an uns, dann erinnerst du dich. Und für was ist das? Für eine Verbindung. Das ist wieder das ist eine Wasila, da sagen die Wahhabis, das darf nicht sein, das ist Sheikh, Sheikh, Sheikh. Was ist Sheikh? Bittet dir jetzt die Mütze an? Es ist ein Gegenstand, der erinnert dich. Alle diese Idioten, die haben ihre Fotos von ihren Frauen in ihrer Brieftasche. Ja, warum denn? Ja, weil die natürlich gucken, die erinnert dich an. Ja. Oder sitzen im Knast, dann machen sie ihr Ding auf, dann gucken sie ihre Frau an. Ja klar, das ist halt ein Bild, und mit diesem Bild kriegst du Connection. Deswegen macht man eine Rabita, Sharifa, eine Rabita, die Übung Rabita im Wasifa. Stellst du den Sheikh, gibst du dir ein Bild, du konzentrierst dich auf ein Bild. Was du hier zwischen die Augen nahmst, damals in der Achel Khajagan, Ibaid al-Akhra, hat zwischen die Augen gemacht und dann transferiert ins Herz. Ja, das ist immer noch so, dass wir uns das Bild vorstellen, erstmal so. Wenn du an Sheikh denkst, dann kommt ein Bild. Das ist okay, das ist das Mittel. Und diese Mütze ist natürlich noch ein bisschen mehr, weil die eben aufgeladen ist, sozusagen mit Shah Naqshbands. Die war eben aufgeladen. Und dann hat er ihn weggeschickt, wieder zu einem anderen Sheikh, und dann ist er da hingegangen, hat er versucht, da zu sein und zu gehorchen. Dann hat die Liebe ihn übermannt, dann konnte er da nicht bleiben, ist wieder zurück zu Shah Naqshband. Ist in seinen Dienst eingetreten sozusagen. Wenn du in den Dienst eintrittst vom Sheikh, das bedeutet, dass er dich akzeptiert, dich aufnimmt sozusagen. Er nimmt dich auf. Ja. Das muss man verstehen, das ist wichtig. Solche Geschichten sind wichtig, dass man ein bisschen versteht, was ist Tarikat, was ist das eigentlich, woher kommt das, was ist das? Viele Leute verstehen das nicht. Die denken, wir sind hier weiß nicht, was für ein Verein. Es geht um dich, es geht um alles. Und dein Sheikh ist alles für dich, der ist das. Wenn du das nicht mit deinem Sheikh nicht machst, dann, wenn das geschrieben ist so, dann ist das so geschrieben, da kannst du nicht irgendwie drumherum gehen oder so. Oder, you cannot go another way if it's written for you. You have to go through your Sheikh. If he writes like this, Allah gives the key to your Sheikh for you, for your treasures. You have to go through your Sheikh. There's no other way. You cannot escape.
And you will not escape. Du kannst nicht fliehen davor und du willst doch nicht fliehen, wenn du in diesem Leben deine Kurve irgendwo machst, ich weiß nicht wo. Wenn du stirbst, spätestens dann, weißt du, wer den Schlüssel hat. Latest when you die, you will know who has the key. You know? War noch was auf Deutsch? Wenn du versuchst, deinen Sheikh happy zu machen, glücklich zu machen, damit, dass du dein Bestes gibst mit jedem, aber vor allen Dingen nicht streitest mit deinen Geschwistern. Also wie eine Mutter zum Beispiel, eine gute Mutter, die hält viel aus, die kann unheimlich viel tragen, die trägt eigentlich alles, nur eins erträgt sie nicht, wenn die Kinder streiten und sich mit Hass begegnen, ihre eigenen Kinder untereinander. Das kann sie nicht tragen. Da zerbricht sie dran. Eine Mutter. Der Sheikh, dein Sheikh ist Millionen Mütter, Millionen Väter. Und zwar nicht nur im Diesseits, sondern auch im Achira. Ja. Auch er mag es nicht, wenn wir untereinander streiten. Und wir streiten halt. Das ist auch okay, letztendlich, weil natürlich darin liegt auch der Weg, dass man seine Fehler erkennt, und der Weg liegt darin, dass man sich dann entschuldigt natürlich. Und dass man nicht Groll hat, länger als 3 Tage. Das darf nicht sein. Du darfst nicht mit deinem Bruder, mit deiner Schwester jetzt sauer sein und das pflegen, diese Sauerkeit mit irgendwem, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Dann ist es verschlossen. Der Sheikh will natürlich das nicht. Der will natürlich, dass du kommst und sagst, Astaghfirullah, oh mein Sheikh, tut mir leid. Ja, in Liebe. Und wenn du Liebe spürst von dem Sheikh, dann ist er mit dir zufrieden. Wenn du mit ihm zufrieden bist, wenn du Liebe spürst für ihn, dann hat er Liebe für dich. Ja, aber du musst Verzeihung bitten und der Sheikh ist nicht happy, wenn du nicht für deinen Bruder oder deine Schwester oder für den, mit dem du Streit hattest, Frieden machst. In deinem Herzen zumindest. Wenn du mit dem nicht Frieden machen kannst, dann musst du für dich Frieden machen. He is not happy if you are angry with your sisters and brothers. More than 3 days. It's also forbidden. Prophet, he was never happy. He's never happy about this. Still, he is not happy. And you cannot do this. You must leave it. If you want a place in the heart of your Sheikh, you have to leave it. And to serve and to leave it. Leave anger, leave hatred, leave. Just leave it. For the sake of Allah, for the sake of Rasulullah, for the sake of your Sheikh. If the other one with whom you are fighting, he cannot do this, doesn't matter, you have to do. Wenn der andere das nicht kann, derjenige, mit dem man gestritten hat, dann ist es ganz egal, jeder muss es für sich tun, muss frei werden. Sich vom Hass befreien, von schlechten Gedanken befreien, von Heimtücke befreien, vom Neid befreien, vom Stolz befreien. Wir können ja nicht rummachen die ganze Zeit, das ist unmöglich. Und wenn es passiert, dann muss man lernen daraus und schnell vergessen, schnell korrigieren und weitergehen. Inshallah. We have to correct ourselves if we see something. May Allah help us, inshallah, all of us, to be this relation important. It's a good question, very important. And to hope for all of us, inshallah. Pray for each other, you know, we are weak. I'm the weakest. And pray for me, and we pray, everyone prays for everyone. You know, we are in need, everyone is in need, in complete need. Wir sind sehr bedürftig, wir müssen beten füreinander, jeder muss für den anderen beten. Was glaubt ihr denn? Ist irgendeiner besser als der andere oder irgendwas? Irgendwo? Überhaupt nicht, gar nicht.
Null. Wir sind alle Nullen. Ohne Ende Nullen vor Allah. Gibt es eine Eins und dann lauter Nullen. ومن الله توفيق وفي الفاتحة. آمين. استغفر الله.